The important figures of the cartel who died in action are, for the most part, buried in the pantheon of Narcos, a private VIP cemetery where some tombstones look like dream villas. Armoured windows, surveillance cameras, balconies with panoramic views and trendy decorations. The families of the victims spend up to $500,000 for a tombstone. One of the most impressive under construction is that of Karina's brother, murdered when he was only 25 years old. Ahí lleva, en el centro lleva el escudo de la familia, al final lleva la cruz y a los lados son estatuas, son griegas las estatuas. Es una acá, otra allá y dos al otro lado, son 4 estatuas. Pues es alrededor de 5 millones. Karina has big plans for the interior. Aquí adentro lleva, estas son molduras de yeso que van hechas con hoja de oro y al frente va un Cristo que lleva onix y va iluminado y ya se ilumina todo el Cristo. Y lleva barandal alrededor y lleva una cocineta arriba y lleva 3 aires acondicionados y ya lleva bocinas de música y tiene luz arriba de manguera de colores. Y va un candelabro y cuelga a la mitad de la capilla. Veneramos todos los gustos que él haya tenido, pues por ejemplo le gustan mucho los caballos. Se le está mandando a hacer una, pues como quien dice, una estatua de un caballo como si estuviera reparando. Few families who bury their loved ones in this cemetery admit that the death is linked to drug trafficking. Él estaba agachado en su celular y llegaron y lo atacaron. Él no supo. Yet there are signs that say otherwise. Si te das cuenta, te vas por capillas y casi toda esta son puros hombres. Y acá arriba puros muchachos de 20 a 25 años de edad. At the grave next door, we pass the mother of another young man who was murdered. He was only 24 years old. Llegaron y se lo llevaron y ya. Ya no supimos por qué, hasta la fecha no sabemos todavía qué fue lo que a él le pasó. Él no tenía enemigos, toda la gente en la colonia lo quería, desde los más chiquitos al más grande, él, a las mujeres grandes, así como yo, las echaba al race a los carros y se las llevaba a pasear y todo. Y por eso todo el mundo dice que fue mi hija la que le tenía. In one photo, the young man is posing in the purest narco fashion, with a gold-plated gun on his belt. ¿Usted cree que esto tiene que ver con todo el problema del narco que hay en el estado? The woman seems troubled by the question. Que porque, no hay ni cómo de explicarle yo porque él era, que no le hacía mal a nadie. Opposite Uriel Antonio's chapel, another religious man has been buried, and in the chapel next door, yet another innocent man, despite the statue of El Chapo. Photos of the dead with a gun on their belt are posted everywhere. To pay tribute to the victims, their families regularly organise small parties where people sing and drink a lot too. Magda accompanies the mother and the relatives of this young man. Porque son muy jóvenes, como muy... Muchas personas mueren aquí por situaciones violentas. ¿Qué fue lo que pasó? No. I can't tell in the TV. Magda is afraid of retaliation. Off camera, she will later confess that in addition to her friend, her brother was also killed by a bullet to the head. Sinaloa sí es uno de los estados con más homicidios todos los días. Todos los días. Pero no pasa nada al respecto. Sigue habiendo homicidios y nadie hace nada. Es como si no existiera un gobierno. Matan gente y no hacen nada. In Culiacan, criminality is funding some companies, in particular funeral homes.
There are 5 big contenders in this market, in a race against each other to organise the funerals. Santos has been working for one of them for 3 years. Ok, muy bien enterado. Entonces me voy moviendo para allá. On the other end of the line is a colleague who is in charge of sourcing tip-offs. Yeah, I got a phone call where they're telling me that somebody got killed. This is something that happens a lot. The crime scene is in a poor neighbourhood. Santos is paid on commission. He tries to sell a funeral contract to the victim's family. But this morning, no luck. His competition is already there. ¿Pasa con ustedes el servicio? Sí. Muchachas, ¿ya saben qué funeraria les va a dar el servicio? Sí. ¿Verdad? Lo siento mucho, señorita. Permiso, gracias. Santos never gets discouraged. Si en caso algo que no les guste con ellos, es cuando nosotros le ofrecemos nuevamente un servicio. Es de insistencia muchas de las veces. Es de insistencia para poder nosotros dar el servicio también. But before attempting a new business approach, Santos wants to know what happened. He tracks down an investigator. ¿Qué pasó? Un grupo de sicarios sabía dónde laboraba. Cuando se dio cuenta, yo creo que entró un vehículo y corrió porque le hicieron 2 disparos, pero al momento de caer le descargaron pues arma de fuego al parecer. Santos is trying to gather information about the family of the dead man. Tenía hijos. Tenía hijos, pero pues ojalá y no crezcan con ese coraje. Y eso es algo que es una cadenita que siempre sigue, pues de que me mataron a mi padre y yo lo voy a vengar. When the victim's family leaves, Santos will try his luck again, right under his competitor's nose. Igualmente le dejo mi tarjeta en caso de que haya algo que no les guste con Emmaus. Okay. Nosotros tenemos servicios bastante económicos también para servirle. Another strategic location for funeral contract sellers is the mortuary. Santos often goes there between crime scenes. This is the forensic place. Once again, the competition is there. This is where families come looking for missing loved ones. They hope to recognize them among the photos of the 26,000 unidentified dead in the country. Muchas de las veces nos toca quedarnos todo el día a esto, a esperar a que venga algún familiar a reclamar el cuerpo. Ya sería eso como último recurso, encontrarlo muerto. After 2 hours of waiting, Santos is about to leave when he spots someone. Mi esposo está desaparecido. ¿Cuánto tiene ya desaparecido? 5 meses. ¿Y ha venido al CEMEFO? No, me mandó ahorita un guardia que estaba yo, me mandaron para el lado de la Central Nueva. ¿Tiene fotos de él? Sí. Santos never runs out of arguments to convince a client. Sí, lo que pasa es que nosotros muchas de las veces tenemos más información que inclusive aquí en el CEMEFO, oiga. Déjele, tomo una foto para mandarla ahorita, a ver, para que me digan, a ver si hay alguien que se parezca. Santos hasn't completely lost his day. Bueno, va a pasar acá periciales. Allá en periciales le van a dar información. A ver si He managed to get the woman's contact details. Gracias. Aquí vamos a estar, ándele.